na san zai yi matuƙar burge ka a lokacin da ka samu platform wanda at least za ka riƙa withdrawal na 2000 a kowace rana ba tare da ka ba hamatanka iska ba. Yes, this is possible. Domin a cikin wannan application na yi withdrawal na kuɗi sama da 120 ba tare da na sa ko sisi ba. Yes, it is for free. A cikin wannan bidiyon zan share da kai step by step hanyar da zaka bi kana samun kuɗi a cikin wannan application ba tare da ka saka kuɗi ba. Haka zalika zan nuna maka hanyar da zaka bi ka samu kuɗi da shi da yawa amma kuma ka saka kuɗi ‘yan ƙalilan. A bidiyon mu ne ma zan share da kai live withdrawal na 2,800 naira da na yi a cikin wannan application a yau absolutely for free. Kafin in shiga a cikin wannan bidiyon, idan wannan shi farko zuwan ka a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, kada ka manta kai kaska da naman alamar subscribe, ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga ‘yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. My friend, wannan website ba ni kaɗai na samu kuɗi a cikinta ba. Mafi yawa ma sun samu linkin baninkin akan abin da na samu. Daga ciki akwai wanda ya samu sama da 700,000 a cikin wannan website, which is absolutely amazing. A yanzu kai tsaye zan fara maka da live withdrawal, sai dai ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin zan share na steps wanda zaka bi domin samun kuɗi for free a cikin wannan website. So kai tsaye idan ka duba yanzu na shigo a cikin ainihin account ina na wannan website din, ko in ce wannan platform, kuma ina da 1,650 a cikin wannan platform. Saboda haka sai in danna withdraw kai tsaye ba tare da bata dogon lokaci ba. So ina dannawa akan withdraw kai tsaye zai dauke ni zuwa page na withdrawal. Sai dai idan kuka duba kamin haka sai na yi adin na banki, wato zan saka bank account wanda za a tura mini kuɗi zuwa wannan page. So kai tsaye abin da zai shine zan zo in saka bank account. Bayan na kammala saka bank account, kai tsaye zan zo in saka ainihin amount da nake so na yi withdrawal a cikin wannan website kamar haka. Kai tsaye sai in zo in danna akan submit. Ina dannawa akan submit kamar haka ba tare da bata lokaci ba, za ku ga website din yayi loading kamar haka, ya ce withdrawal successfully, please wait. So a zai dauke ni zuwa page na withdrawal record. Zan bashi sakan 1, 2 zuwa 10 and boom, my withdrawal is successful. Kun ga yadda wannan application ɗin ke aiki, is super easy and super fast. And wannan kuɗin na withdrawal is for free, ba investment ne ba a cikin wannan application. Again kuma zan sake withdrawal na 1,250 kenan again a cikin wannan application, wanda za mu sake mata process ba sai mu ɗauki dogon lokaci ba. So kai tsaye za mu sake saka ainihin amount ɗin da za mu yi withdrawal again. Bayan mun saka gashi nan mun saka 1,250, sai mu yi submitting. Wannan shi ma absolutely ba ta da ɓata lokaci ba, za ku ga cewa withdrawal ɗinmu ya sake yin successful again ba tare da wani ɓata lokaci ba, kuma it is absolutely for free. Wannan kaɗan daga cikin yadda wannan website ko wannan platform yake aiki kenan, wanda a wancan lokacin na yi withdrawal na kuɗi sama da 120, wanda kuma wannan sabuwar dawowa ce suka yi, wadda kana da chance kai ma da za ka yi amfani da ita ka samu kuɗi sosai a cikin wannan platform. Yanzu za mu tafi kai tsaye ga yadda ake register. Yadda za ka register shine kai tsaye za ka danna a link da ke description na wannan bidiyon. Kana dannawa kai tsaye ɗauke ka zuwa page kamar haka. Za ka zo ka saka ainihin phone number, sai ka saka password, kai confirming na password, sai ka saka referral code misali kamar haka. Bayan ka saka referral code kamar haka, sai ka saka ainihin wannan captcha, waɗannan nambobin da suka baka sai ka saka su a cikin ainihin wannan field din. Kana sakawa sai ka danna akan sign off. Kana yin sign off, automatically zaka ga congratulations, sun baka ainihin 500 bonus for free, wanda kai tsaye zan nuna maka yadda zaka ci gaba da samun kuɗi da wannan application, kuma ka yi withdraw idan ka kai minimum withdrawal na 1,000. Waɗannan sauran bayanai ne wanda kowa already mafi yawa don mun san ya abubuwan suke, amma idan ka yi ƙasa za ka ga inda aka saka Tesla, so za ka danna akan wannan Tesla ɗin. So kana dannawa akan wannan Tesla ɗin, kai tsaye zai buɗe maka page kamar haka, sai kai closing na wannan. Bayan za mu yi magana akan shi ba, shi ma za mu yi magana akan shi daga ƙarshe. Idan ka duba za ka ga plan da za ka yi subscription a cikin wannan website, wanda minimum shine 2,500, wanda 2,500 ɗin idan kai kuma a kullum za a baka 22%, wato 550 kenan. Kaga idan kai yau
gobe ma za ka iya fara withdrawal a cikin wannan website, domin minimum withdrawal shine 1000. Za ka iya dubawa ka ga wanda ya burge ka, wanda idan kai na 5000 za su baka ainihin 1200 a kowace rana, wanda it is super amazing. Idan ka duba za ka yi investment na ƙananan kuɗaɗe, sa'annan kuma za ka samu high return a kowace rana, kuma muna sa ran insha Allahu zai daɗe sosai. Amma mu kuma abin da muke so mu nan shine za ka samu for free, amma ga duk wanda yake so ya saurin samu, to babbar hanya shine ka yi investment ko da at least na 2500 ne. So yanda za ka yi investment shine za ka shiga ka danna link ɗin da kake so ka yi investment. Misali na zaɓi na 5000 zan tafi da shi a cikin wannan process ɗin. So idan kuka duba ga ku ga ainihin higher return ɗin da zan samu, kuma zai yi kwana 100 yana bani kuɗaɗe. So kai tsaye zan danna akan wannan icon ɗin ko ce button na buy now. Kana danna shi zai ɗauke ka zuwa payment gateway kamar haka. Abin da za ka yi idan ya kawo maka wannan gateway ɗin, kai tsaye abin da za ka yi shine sai ka jira shi ya buɗe kamar haka, sai ka zaɓi bank transfer. Idan bank transfer za ka yi, sai ka copy na wannan account number na Wema, sai ka je ka yi transfer, amma ka tabbatar ka yi a cikin minti 5. Bayan ka kammala sai ka dawo ka danna akan I have made this payment. Wani lokaci idan ka danna domin yin payment, za ka ga ba za su baka wannan na Wema ba, za su baka ainihin wani account number na Pampe wanda za ka yi transfer akan shi. To shi kuma steps ɗin da ake yin transfer akan shi ya bambanta da wannan. Misali za su kawo maka page kamar haka, sai ka dana akan OK. Kana danawa akan OK za ka ga cewa a cikin 3 steps za ka yi transfer zuwa wannan account number. So abin da za ka yi shine ka dana akan OK, za ka ga account number, sai ka yi copy da amount ɗin da za ka tura. Mataki na biyu shine kai copy na wannan narration ɗin, inda aka ce ka saka description ko note inda za ka yi payment. Idan da mobile application kake amfani za ka ga wannan wajen, so sai kai pasting na wannan narration ɗin. Bayan ka kammala sai ka dawo ka danna akan submit. Kana dannawa akan submit, so za su ɗora maka kuɗinka akan account naka idan ka bi wannan process. Idan ma ba su ɗora maka ba kai tsaye, so za su baka dama kai upload na screenshot na payment method, sa'annan sai su ɗora maka ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan payment naka ya successful, idan ka zo ka danna akan income, a can sama za ka ga ainihin return ɗinka ya ƙaru, a nan ƙasa za ka ga kuɗinka an saka maka su. So idan ka duba ni da deposit nawa ya successful, za ka ga cewa a kullum yanzu zan cire 1300. So abin da yake faruwa shine bonus step da suke baka shine zarar ka register suka baka wannan 500 ɗin, so za su baka free product na 1000, wanda a kowace rana za ka rika samun naira 100 a cikin platform ɗin ba tare da ka saka kuɗi ba. Babban abin burgewa shine da ka kai minimum withdrawal, za ka iya withdrawal ba tare da ka yi investment ba a cikin wannan platform. So abu na gaba da zan nuna maka shine hanyoyin da za ka bi ka samu kuɗi a cikin wannan platform ba tare da ka yi deposit ba. Na farko shine hanyar inviting. Hanyar inviting idan ka danna akan share, a nan za ka ga inda za ka yi kwafi na link naka, sa'annan za ka ga ainihin reward da za ka samu a duk wani user da ya danna link ɗinka ya register da shi. Misali idan ka duba a nan za ka ga na samu kusan 120 ta hanyar inviting, wanda abin da na yi investment a ciki bai taka kara ya karya ba. So yanda abin yake shine suna baka da level 1, level 2, level 3, level 4 har zuwa level 10 za su baka idan mutum ya register. Ma'ana ka gayyaci wani ya gayyaci wani har a kai ga na 10, so duka za su baka inviting reward, wanda ya bambanta da sauran platforms waɗanda su ba sa yin haka, nan bakin mutum 3 suke tsayawa. So ta wannan hanyar duka first level idan ya register za su baka 10%, za su ƙara maka da 200. Ta wannan hanyar za ka riƙa samun commission over and over again. Sannan idan at least ka deposit na 25, ga commission ɗin da kake samu a kowace rana na deposit naka. Hanya ta biyu shine wani pool da suke gudanarwa, wanda idan ka register za ka ga sun kawo maka fuska kamar haka, wanda idan ka duba a kullum suna raba 100,000 ga mutum 20 da suka yi winning a cikin wannan abun. To idan ka danna akan check, zai buɗe maka peji kamar haka. Idan ka duba 100,000 suke rabawa, wanda mutum da ya zo na farko wanda ya fi kowa inviting a kowace rana za su bashi ainihin 20,000, mai bi masa 15,000, 10,000, har ya kasance sun koma suna bayar da 2,000 har a kai zuwa ga mutum 20. Saboda haka idan kana inviting sosai, kai tsaye za ka iya winning. Ni karan kaina na taɓa winning a wancan lokacin. So bayan ka dudduba kai tsaye kullum idan ka kai abin da za ka yi, sai ka danna a ƙasa, ka danna akan
check yesterday and receive reward. So kai tsaye zaka ga waɗanda suka yi winning ajiya ga su an yi listing ɗinsu kamar haka na ɗaya na biyu kuma duka an biya su an saka musu a cikin account. So abin da zaka yi shine sai ka bi wannan strategy ɗin step by step. Insha Allah za ka samu kuɗi sosai da wannan application, amma domin samun kuɗi sosai a cikin shi za ka iya yin deposit na at least kila 2,500 ko kuma 5,000 domin samun commission over and over again. So duka ana maka kawo ƙarshen wannan bidiyon na yau. Idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel, kada ka manta kai subscribing, ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin samun sababbin update da zarar mun ɗora.